Niko Ramogi kamana inya kumkite Ramogi TV ka ndio seromo sa deke wange chap mae kamogo e chenro maro Oimore weche manyien mabiro iri ka ndi gi weche mamoko bende. Bang'e obrogo mbaka gi Honorable David Ochieng men jaod bura ma Ugenya. Obrogo kode mbaka nikech twak mar Azimio chal ka gimogo kor kawuono ben nentiere budget no nentiere rem mar billion 663.5. Obro penye ni mano nyiso nang'o jopiny mondo med twe okanda nikech piny bedo matek. Koso gidhi timo nang'o? Sirikal dhi kwayo hola kuom bengi mani ka koso bengi mani oko to nyicha negisechiko ni ok gibi kawo hola. Mane mbaka mobro goyo gi Honorable David Ochieng. Wer winjo pachi 2-3-6-00 mane kaka inyalo yudo wachakre juma manyien to bro miu namba minyalo ore WhatsApp minyalo oro mana video mari maka ka simbi kamati ka waka kamati gonwa tinyiswa ni mae kaka iparo tiyo dakika moka chiel to keto video mari e wang jowi anto nyinga Trevor Ombija Jandengo panga jonyakachi deno nombija taya nyakwar guok ko cha pesa magi weche manyien mawando. That any person who is involved in encouraging crime, doesn't matter their rank in society, they have a debt with me. Sirikal koro wacho ni biro rakore gi josiasa magi wacho ni chiero gi rube mag jore e masawa mar Kenya. Jana tuliwaambia hii maneno imefika mahali sasa naonekana inakwama. Tunaangalia tu titafika wakati tutapika pilipili. Kwet siasa mar Azimio koro lando ni giweyo twak mora kod kwet mar Kenya Kwanza. My parents are retired, and so that 5% is the equivalent of the pension that my dad does not receive because NSSF does not work. This is the time that the working class should give us a break. Ng'eny jopiny mano chopo e romo mar kawo pachgi e paro mar omenda wacho ni ngima tek ma ok ginyal yie mar meto mar usuru kata matin. Ero kamana inya jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Wachaka ni weche manyien ni piny owacho golo siem ne josiasa matiyo kod rowere nyayo timbe mag maundu manyalo rocho arita kwe pacho kaendi. E twak mare gi jofwambo jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki nokoni ogibi yie ne ng'ata chiro kweth mora mora ma chik okwede pacho kaendi. George Bati miyo waler. Edwak mare gi jofwambo e pisi mar jatend piny manandalo manok bang' piny owacho lieko ni kweth moko mag jomaundu machiko kuong'o chal ka gima chako konore kendo e pacho ka. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo siem ne josiasa madiponi temo chiero kwethgo. Kata obedo ni nore miyango neno magin go matudo mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod kweth maundu ma piny owacho koni ochako wuok masawa mar Kenya. Whether there is any evidence leading the former president to crime, I cannot comment on that. Kindiki okoni joma temo rocho arita ibiro rakruok go ma ok odewo lemo magimako e kind oganda. Any person who is involved in encouraging crime, doesn't matter their rank in society, they have a debt with me. Kopogore kod kweth mag maundu, Kindiki bendo yango midhiero magikoni giseyango ni rocho arita mapacho ka koting'o kong'o machiko kopuodho kod dinde manyayo puonj mobam. So there is a cultural extremism and then religious extremism and non-religious extremism. No amount of resistance will arrest our resolve to make sure that Shakahola never happens again on the soil of Kenya. The use of holy scriptures will not save you from the jaws of justice. Etwak manenore kama geto ng'anyo mag Azimio, jatend migawo nogolo siem kowacho ni ok gibi yie mondo josiasa oketh chike kokalo e bago ng'anyo machwe rocho arita mag oganda mapacho ka. Politicians who have political grievances want to incite the public and use that culture as now percolated to the countryside, to lower levels, to low-ranking politicians. We have witnessed certain behavior, if not curtailed, will make our country break down its long tradition of law and order and the rule of law. Bang' dir ne penjo mondo yang gimomiyo piny owacho deko kawo ndamo ne jomaundu manomonjo puoth anyuola mar joka Kenyatta ma Northlands e gwenge mar Ruiru, Kindiki okoni chenro mar gi dhi mos kaluwore kod weche siasa manodonje wachno kosingo ni machiegni ni jomaundu go idhi kawo negi ondamo. We have undertaken investigations
And we will be arraigning some suspects very soon. It has taken a bit of time because of the politicization around it. And I have said to you, dear Kenyans, we don't want to politicize national security. Kata obedo ni weche ma piny tudo lweny ma piny owacho koro yawo kod kweth ma gikoni konore masawa mar Kenya kod larruok ni en ng'ama ni kod mbiye weche mag siasa makono. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki to koni kaka piny owacho gitimo tijgi mar chiwo arita makare ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Wadonga kanyo ni jatend migawo mar arita kwe men Kithure Kindiki olando ni tim lokruok ne obila mag tesend obila ma Isebania kama oting'o mago matiyo kod duol mar KRA, mago marito chenro mag duol mar ochung' ne ng'iyo rang'eny mar mwandu men KEBS. Kindiki ne olimo Isebania bang' tulo manyocho muoche kind jopiny kod obila. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. E kinde ma jumbe ariyo mokalo kosebedo gego mag Isebania e sab kod Makuria West, onge mar kweni osebedi ka ikelo kod rochruok mag arita kwe e bomano, kaachiel kod rakruok mayande ne obede kind obila kaachiel kod jopiny manowe ka ji 5 ne owito ngimagi. Juma ma okalo oganda ne obago ng'anyo e boma Isebania ka gikwedo obila kuom rochruok mag arita kwe. Jopiny bende ne omonjo tesend obila no ma Isebania, gino mane okelo tho mag ji 5 ka ji 3 ne oyudo hinyruok. Kaka okang' mar kelo kwe e gwego mag Isebania, jatend migawo mar arita kwe pacho kae Kithure Kindiki ne olimo gwego mag Isebania kendo bedo kod romo kod jotend arita kwe kaachiel kod oganda. Maafisa wote wa vitengo vyote na idara ya serikali ya Kenya lazima tuweke bidii kazini, tuhakikishe malalamiko ya wananchi ambayo yanahusu huduma zetu kwa wananchi hayafiki kiwango ya kutuletea hasara kama ile hasara tumepata hapa Isebania. Kaluwore kod ywak mane oganda gwego mag Isebania ne ogolo mondo loki moko kuom obila magi wacho ni ok tiyo yono makare, jatend migawo mar arita kweni ne ogolo chik mondo loko obila duto e gwego mag Isebania. Tumehamisha maafisa wote wa polisi wa kituo cha polisi cha Isebania, vilevile maafisa wote wa idara ya ushuru, maafisa wote wa shirika la ubora wa bidhaa, maafisa wote ambao wanashughulikia mambo ya bidhaa bandia, anti-counterfeit agency officials. Eseche makoro ne ogolo chik mondo koro loko bila, jatend migawo ni mar arita kwe komachielo bende ne ochiwo chik mondo tim apedha ne jopiny manomonjo tindo obila no ma Isebania kendo koro kaonegi okang' mar chik. Wale ambao waliingia katika kituo cha polisi na mawe na silaha, tutafanya msako wa kimataifa kuhakikisha kwamba tumewatia mbaroni, wamepelekwa mahakamani, kwa sababu hatuwezi kukubali nchi yetu kusoroteka, kwa sababu leo kituo ya Isebania itavunjwa, kesho kituo Kericho, kesho hatutakuwa na nchi. Askari si hawa tu ambao wako Isebania station ndio walisababisha hiyo figo ama kuleta vita, because reinforcement iliitwa kutoka eneo la Kuria yote walikuwa hapa. Na kama walijua kwamba hizo zote walijua kutakuwa na maana, wangezuia before waanze. Kwa nini waangoje waue ndio tukuje kukaa na hii kama hii? Bende jatend migawo ni Manutin kod jalupo gai mar obila pacho kae Douglas Kanja bende ne osiemo josiasa matiyo kod oganda e rocho arita kwe. Mwananchi wowote ama kiongozi wa kisiasa ambaye atachochea wananchi amevunja katiba, amevunja sheria ya nchi na amevunja heshima ya nchi yetu. Mimi nataka kuhakikishia kwamba mambo ile mumeongea kuhusu askari, nimesikia wengine wamekaa hapa miaka mingi, wengine wamesoea hapa sasa hivi, maneno mengi tumesikia.
Jotelo gwego ma Kuria mane ochopro machal kod mae ne osingo ne gidhi tiyo kamoro achiel kod ndarite kwe mar kelo kwe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa dhimbele ni kweth mar Azimio la Umoja oramo mar chungo twak gi Kenya Kwanza banka Kenya Kwanza nyore ma ok omiyo giduoko ewi dwaro margi manyo gichwalo negi. E ote ma ochiw gi jatend kweth Azimio la Umoja e twagno meno Tiende Amolo, giywak ni Kenya Kwanza orem keto sei e barua manyocha gindiko ne jata tije mar IBC kod machielo manyocha gindiko ne jakom Maputi mayiero commissioners mag IBC. Azimio bende ywak ni Kenya Kwanza orem miyo giduoko banka nyo gichiwo milome mar dwaro ni sirkal owere gi wach mar chwalo paro mar chik mar omenda. Okang' margi mar chungo mbakano giwacho ni osir gi pend chik namba 36 mar chike manyocho chuogi mondo ta chenro mag twagno. Karagamano jatend Azimio la Umoja Raila Odinga ochiwo thuolo nyaka wuok tich juma manyien ne piny owacho mar Kenya Kwanza mondo winj ywak jopiny ewi paro mar chik mageto medo osuru e pacho kaendi. Raila wacho ni kaka Azimio la Umoja gibiro kawo okang' machielo poni piny owacho okoloko paro. Oseyo tend William Ruto moko ni tiyo kod agoko e tayo jo Kenya. Raila loso e apis mar Ramogi Odinga Foundation e Buore Nairobi kama ne ochiwo gige tich ne agulu ma jaod bura mar Westlands Tim Wanyonyi mar bero ngima rowere kod mine bende. Sasa wamekuja kitu naitwa sheria ya pesa, finance bill. Hiyo sasa imeongeza bei ya kila kitu. Manake ile inaitwa VAT ushuru inatoka 8 kwa 8% inaenda 16. Wameleta zingine ati kodi ya nyumba. Ati wewe nasema hii si kodi, hii wewe unafanya investment. Sasa hiyo sheria ambayo wanaleta kwa bunge, jana nilikuwa na hapa na wabunge wetu. Na nikamwambia kwamba sitaki kuona hata mbunge mmoja kuunga mkono. Tutahesabu wale ambao wanapiga wakiunga mkono na wale ambao wanapinga, ili wale wananchi ambao wanapiga kura wajue wasaliti ni wakina nani. Jana tuliwaambia hii maneno imefika mahali sasa naonekana inakwama. Lakini sasa mkitaka tumepatia nyinyi masaa machache. Tunaangalia tu. Tumepatia nafasi bado. Titafika wakati tutapiga firimbi. Lakini bado kidogo. Bado kidogo. Kesho ni Madaraka Day. Kesho kuta ni Alhamisi na Ijumaa. Alafu mpaka weekend. Sawa? Sasa tutapiga parapanda. Wi Uganda jo Kenya NCIC okwedo kweth makwedo piny owacho men Azimio la Umoja wi paro mar dwaro ni pog piny Kenya diriyo. NCIC wacho ni paro makamago gin manyalo kelo sigu kod lwenye pacho kaendi. Jakom NCIC men Samuel Kobia wacho ni piny Kenya ochomo kamarach ahinya kaluwore kod weche ma jotelo ma pacho kaendi osebedo ka wacho to kod timbe mag temo chiro kweth mag njore. Mar Azimio la Umoja chiero kendo twak mar dwaro ni pogi Kenya wuog ariyo. Duolo ma ochung' ne riwo winjo Kenya NCIC to koro neno ni parono kidek kelo midhiero. Jakom mar NCIC Samuel Kobia wacho ni nitie yore mamoko makare mag tieko ywaruok madibedi nitie ewi weche mag telo kod mamoko ma Azimio ywago. Secession cannot and must not be an option to be considered because we know countries where there have been any attempt to secede, it takes decades for them to recover, if at all. The NCIC will seek to provide the spaces and the platforms for national conversations on economic prosperity, political stability, and the social cohesion. Bende ogolo sieme wi tim mar temo chiero moko kuom grube mag njore kaka mano mar Mungiki kod nyuolruok mar dinde magalagala ma sani osekelo lal kod tho ne jopiny. We therefore put politicians who use such guns on notice that we are investigating and we will come up with action against them. The Commission is in full support of His Excellency President William Ruto
in the formation of a task force which is mandated to identify gaps and propose legal and governance changes to prevent religious extremism. Ewi mano NCIC wacho ni osechako chenro mar nono jotij piny owacho mar neno ni giluwo chike ma pachoka kendo ka okwedo tim mar akwede ma iluoyo kuom jotije mamoko kirango dhoudi ma giwuokie. It is very worrying to us that some leaders are resisting public servants, especially teachers from other ethnic communities, from being deployed in their regions. This is not only a to cohesion, but is also archaic, it is unconstitutional, and it is crass. Ewi nonro mar jotelo ma itudo gi timbe mag thuo oganda, NCIC wacho ni giseluongo jotelo 6 kendo 2 kuomgi osendiko dhoggi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche mag omenda otieko chenro mar winjo pach oganda kod riwruoge ma pacho kaendi wi paro mar omenda mageto medo usuru kata finance bill. Thoth oganda mane ochopo e nyim komitino okwedo parono ka giywago pek mar ngima masani okwako piny Kenya. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Ne en odiochieng' mogik mar winjo pach oganda jo Kenya ewi paro mar omenda ma higa mar 2023, chenro mosebedo kadhi nyime kuom ndalo 9. Komiti mar od bura marango weche mag omenda ne geto winjo pach oganda maromo 90 mane ochwalo nyingi ne komitino, to kata kamano ji 21 kende ema nochopo e nyim komitino. Achiel kachiel ne omigi thuolo mar golo pachgi. Na hii finance bill itafinya watu sana. Na ikifinya watu, pressure itapanda, watu watakufa. Mutazika watu wengi. Mutanunua majeneza mingi kwa sababu mmezoea kununua. Na magari ya kubeba maiti mutarida mingi. Watu watakufa. Lakini kama tutaenda tu kuweka tu bima tu namna hii kiholela kusema kwa hakika watu wengi wataumia. Na wakiumia ni Kenya imeumia. Na Kenya ikiumia utakuta ya kwamba sasa itakuwa ni wakati wa kukulana. My parents are retired. And so that 5% is the equivalent of the pension that my dad does not receive because NSSF does not work. That 5% is the equivalent of the medical bill I have to foot when my mom is sick because NHIF does not work. What kind of trust can we have with the government that whatever money is being deducted will actually be made good use of? Ji 10 kuom ji 21 go nokwedo paro mar omendano ka giywago chal mar uchumi ma pachoka ka koro gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo winjie ywak jopiny manomiyo singo mano mar ngima makare bang' yiero ka sani to weche koro dhi ataro. Mkizunguka Nairobi mtapata hizo nyumba ziko vacant. Hamuja jiuliza wale watu wanahama kwa nini na wanaenda wapi? Yule mtu ameshindwa na kulipa nyumba, ameshindwa na chakula, sasa amehama, ameenda nyumbani. Tena mwafikia yeye kule nyumbani, muongeze kodi ya chakula, sijui mwataka ahame tena kutoka nyumbani aende wapi? Pacha no nywandore ahinya, okamie support ahinya, otokumana miyo support en housing levy tax mikele eute. Wan kaka nyithi school wasabet gi chandruok campus wa Parklands kacha. Ntiere joma ng'eny odak oko, koro kwa di school waidho gari, koro komed fare no dhi bedo chandruok maduong' ne wan gi jonyuol bende. Housing levy no obira sama ber. Ena ni koro obiro sama ngima tek, to kama ngima ni tek koro kata ji nyalo yudo ni koro ine mshahara lakini pesa miyudo donga dhi e sirikal. Kata kamano, oganda maya e kuonde dak mag jogo manonge ne piny osiro paro mano mar ng'ado sach jogo mantiere kod tije pachoka. Migeto gergo udi ka giwacho ni mano kende yo mabiro neno ni gin bende gidak e ngima makare. This is the time that the working class should give us a break. They should give us a break, and also to the honorable members should also tell us the truth. I don't know what is very hard to them or what is very difficult to them just to contribute 2,500 shillings. Mimi nimezaliwa Githogoro, ni slums, nimelelewa huko. So nikisikia okay tuko katikati ya Runda
na kanga nikimis kuishi hizo nyumba kubwa kubwa, nitumie hii kusema hata kwa choo unaenda kwa nyumba, kufua unafulia kwa nyumba. Okay, naipendanga, lakini ile mshahara mimi niko nayo hainitosheleki nifike hapo. Lakini sasa hii mmekuja nayo ati mtatujengea nyumba, najivunia kwa sababu siku moja mtoto wangu akitembelea Kablus, hata Waruda anatembelea Kablus. Jakom komitino Kimani Kuria okwajo siasa mapachoka maromiowe kelo siasa e wach mar paro mar omenda no to karmano gichiw paro manyalo kelo dongruok ne oganda jo Kenya. Unfortunately, the political class have made this finance bill become the housing bill, and it's not a housing bill. The issue of housing levy is just one clause out of the many clauses in that bill. And today we've received very informed suggestions from many Kenyans. You know, we need electricity here, we need water here, we need job creation here, we need, and then fine, that is a need. Where do we get the money from? So unfortunately, I get to be the unfortunate guy who has to look for the money. Komiti no koro diromo gi jatend migawo mar omenda ma pachoka Njuguna Ndung'u kod jatend duol machoko sure pachoka KRA mano mar rango kabende nyalo nywandi pacho gandago e paro mar chik mar omenda no. Tarik 8 dwe manyien ibiro chwal paro mar chikno e od bura mamalo kama jod bura biro goyo mbulu ewi paro makamano. Thuolo manochiw ne riwruoge kaachiel gi oganda jo Kenya mar golo pachgi ewi paro mar omenda mano mageto medo sure pachoka koro orumo odiochieng' ma kawuono. Wenge koro ng'iyo od bura pono gidhi kalo paro ne mar omenda kata oyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Mae achiel kuom mbaka mwadhigo gi Honorable David Ochieng' men jaod bura ma Ugenya osechopo e studio kaendi. Migawo mar omenda koro yango ni budget mar giko omenda mar 2023 nyaka 2024 biro bedo kod rem mar siling bilion 663.5 mabiro chuno ni kawo hola e pacho kaendi kod pinje maoko mondo mi opong'i. Jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u mane ochopo e nyim od bura ewi ikruok mar budget nowacho ni Kenya geno budget mar trilion 3.6 e giko omenda machakore dwe mar 7 higani. Jafombo marwa Chris Owino nigi ler mar wachno. Kao loso in komiti mar od bura mochung'ne loso girore e migawo mar omenda Dr. Chris Kipto onyiso geno mare ni piny owacho dhi choko osuru maromo trilion 2.8 e hiko omwom mar 2023-2024. Projections. Mr. Chairman, underpinned by the ongoing reforms in tax policy and revenue administration, revenue collection including appropriation in aid is projected to be 2.8936 trillion, or equivalent to 17.8% of GDP in the fiscal year 2023-24. Dr. Kipto lero ni madhi timore kaluwore kod lokruok mongirore ma piny owacho oseketo bad migawo mochung'ne choko osuru e pacho kae KRA. Kuom omenda makamano, KRA geno choko osuru ma ijuogo jopiny maromo trilion 2.571 kaachiel gi hola ma ichuolo achiel kachiel ne dongruok maromo bilion 325. Global growth is projected to slow down to about 2.8%. And Mr. Chairman, why I'm presenting these figures is actually to show that we are not living in isolation. We are living side by side, influenced by our partners, either in trade or even in other activities. E budget makore lach maromo trilion 3.593 ma idhi somo kod Profesa Njuguna Ndung'u tarik 15 dwe mar 6 higani, omenda ma itiyogo e chudo ma ochuno ma kinde ka kinde en trilion 2.477. Ma en atamalo 15 mar uchumi ma pacho kae e kinde ma chenro mag dongruok to dhi yudo pok mar omenda maromo bilion 689.1. From where we sit, as the people in charge of allocating resources to the country, I think it is in our interest that resources are distributed fairly and equitably across the country. E pok makamano, serikal mag counties dhi yudo omenda maromo bilion 385.4. Kopogore gi mago, counties bende dhi yudo hola maonge nyinyo maromo bilion 44.2. So the figures you'll be giving here are indicative, but there will be very minimal variations, so that somebody may not see once
may see 2 shillings, and in this meeting we said it was 1.95 shillings. Piny owacho mamalo dhi wuok gi bilion 2.164 ka od bura mamalo kod od bura mar Senate dhi wuok bilion 40.4 e kinde ma bad migawo mar doho to dhi wuok kod bilion 22.9. Revenues in fiscal year 2023-24 comprise of ordinary revenues of 2.5712 trillion, equivalent to 15.8% of GDP, and ministerial A&A of 322.5 billion or 2% of GDP. Kata kamano, piny owacho dhi dong kod fuok mar omenda maromo bilion 663.5. If you do the math there, then you'll see approximately 680 or thereabout. These are approximate figures, which is left as deficit. If you do the math, whatever remains there is what now we call deficit. Again, this may change slightly given the other changes we may end up doing as we progress within the next few days. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya wadhi yu mar daka moko machuok mondo wami Honorable David Ochieng men jaod bura mar Ugenya thuolo mar mondo mi obed koda ka osechopo wan kode e studio kaendi mondo wago mbaka achiel madhi mbele e Kenya kaendi chal mar Kenya mbaka mwadhi go aneno kunene kanyo tayari obro wuoyo kode bang' daka achiel. Karibu sana. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubawako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Kochakore chieng' wuok tich, dwe mar 6 e Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera, manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot, osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani. Chakore chieng' wuok tich. Dwe mar 6 e Ramogi TV. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok mag-gi makare pile ka pile. Ni kwa Ramogi buch jopiny chakore sani. Honorable David Ochieng men jaod bura ma Ugenya ni kodwa studio kaero kama na inya kumiwa seche gi mheshimiwa. Kawuono nugo mbaka mar budget. To nitiere rem mar bilion 663.5 e budget no. Sirikal onego tim nang'o mondo gi pong' fuok modong' no. Bilion 600 to ncha gise singo ni ok gidwa dhi ola.
ola ka gikawe bengi ma Kenya ka bende ji ok dhi yudo pesa mar timo ohala gidhi timo nang'o mondo fuok mar bilion 600 ni mondo geng'e. Erokamano Trevor. Gowi kon gima rach ochak gi mano ni gowi ema gero piny kendo pinje duto Amerika gi gowi mar wadi 50 Amerika kendo gikawo gowi pile kiwinjo gima dhi mbele sani kuro en baka migoyo en to wamedo kawo gowi koso wamedo kawo gowi. China nigi gowi onge pinje onge gowi. Higa mokalo budget ma higa mokalo en China gi gowi ma milion 860. Higa ma piny en milion 900 gi dire. Koro mae en wakon wadwoke piny mondo go odok odhi kama dok piny nikech sama wuoyi kone gimomiyo gik mang'eny ok timore Kenya kae en ni katiba wacho ni ka wan gi gowi to pesa mochoki Kenya mangima the first charge gima pesa dhie mokwongo ok en school ok en pi en chulo gowi. Koro kwan siling 10 tiro na 7 dhie gowi. Koro mondo wadwok gowi piny to mondo dwok gowi piny mokwongo en we holo. Gin ka in e bur idwa mondo ibi malo to kimed kunyo bur imanyo kaka iwuok oko mabur. Koro mokwongo en we holo. Mano mino ka budget wacho ni nitie rem ma bilion 660 gi dire. To wakoni ka timo gima watimo pile ni wakawo pesa mwa oko ka Eurobond gini ka wakono oyo kum bilion 660 dire no wadhi mna holo bilion 130 kende mwa oko. 500 modong wadhi holo Kenya kae. To je wacho ni holo Kenya kae kwa chako ka serikal holo pesa to jopiny kubido pesa ma hola nikech bank koro chiwo pesa ne serikal e bei mamalo. Ok dwa miyo jo ohala kata jopiny. Kamano mano mino kaka waketo gimoro na hustler fund mondo joma dwa holo pesa matin kao hustler fund kacha. Mar ariyo bende en ni wadwa timo gimiluongo ni fiscal consolidation mondo wabedi e nafas moro makik mi benge oter interest margi malo e kinde ka kinde. Ing'e ni sama serikal ema holo to serikal nyalo wuoyo gi bengi koro gini wadhi holo lakini ok wadh hol pesa interest molo kama. Koro bedo ni bank nyalo choose nomiyo bank nyalo amua serikal nyalo amua ni waholo pesa kuom KCB kara kuom Equity to holo interest rate ni mondo jopiny bed nafas ma holo pesa kuom bengi go. Koro en mbaka manyaka go gi bengi ne kata serikal kawo pesa kuomu to nyaka uket interest maber to pesa moko ben nyaka teng ma jopiny nyaka holo. Ok gibi holo serikal pesa te. Pesa moko nyaka dong jopiny be nyaka bed ni nyalo holo. To mano be biro timore nikech bengi ma pile to wang'eyo ni ka serikal okawo kuom gi pesa mang'eny to serikal ema giyie miyo pesa ok jopiny. Mana dieri gima ber ni e Kenya kae bengi bende motegno ma serikal holo kuom gi pesa bende gini bengi ma serikal nitie gi shares. Bengi kaka KCB serikal nigi shares, National Bank serikal nigi shares, Development Bank serikal nigi shares, Equity Bank en private but en joma nyalo wuogo. Cooperative Bank serikal nigi shares. Koro gin joma nyalo kele mesa to ng'en ker ma Kenya ng'ama onge mbaka. Gin joma kele mesa ngiso gini wadwa holo pesa ndiyo lakini holo pesa ma serikal timo ok bi ni wakawe to jopiny bedo mogi pesa magi holo. Nyaka biri ni percentage timo wen jopiny nyaka gi holo interest rate ma serikal osetengo. Achiel kuom gima serikal timo sani en mar kawo osuru kuom jopiny mondo dipo ka giyud kaka ginyalo pango. Serikal timo mano higni te kinde duto. To sani chal ka gima gidwa mede ma gima ji ywago e finance bill kata chik mar osuru ma timore sani ni. In ka koro kaka in jaod bura ma ugenya. Kamano. Jopiny ywak. Kamano. Begin serikal ni kare mar medo osuru sani. Mokwongo osuru en gima aparo ni manya yie chulo osuru mokwongo onge kata ana on kagom chulo osuru. Kaono awago mbaka kama nitie meeting mar budget kuno. Nitie jo wabunge mono bede bunge ma 07 to 13 kata 02 to 07. Ne chamo sala masanga 851 to nok ngadi. Ne onge osuru mikawe. An kaono sa 1532 tai mede pesa magari 350. Ochopo komed gi allowance mimiya to ochopo milion achiel kama. Timuore 330 mokwongo 30% cha. Kosa sani odhi 35%. Adwe we mano. Imuore 330 no kuro dong 770.
Koro mane ma jipanga go akaw mortgage mar gari, akaw mortgage, akaw mortgage ma ot, akaw ka loan moko benda ori la kucho kata mag liete jo mikonyo ma ngato tuo, ngato dwa school fees. Kanya makoro benda ngar ni gi matin ma irono. Omiyo osuru en gima anaon kabinana mamwa toka chul, lakini ichulo osuru nikech wan jo Kenya. Piny mora mora dongo mana osuru ma jo piny. Kaka otigo maber kod kaka otim gi miluongo ni investment gi pesa ma jo piny. Kod kaka oket lwasi mar timo ohala e piny mondo ji ma ok obi otim ang'o, obi otim gino investment e piny. Koro sani gima duong' ahinya kawuono e Kenya kae, Trevor, ma watemo timo kaka budget committee en ni wamiyo KRA pesa, nikech wayudo ni joma chulo osuru tin Kenya kae wan ji milion 50 gi diere, to joma chulo osuru sani gin ji milion 3 kende, milion 4 ma chulo osuru mar iluongo ni income tax. Kes ng'eny ji ok yud pesa ma ok nie tije ma formal ma in kod pay slip. Koro dwano mondo ng'ama nigi duka, samoro ng'ato nigi duka ma yudo milion 1 a month, ohala moloso, ng'ato nigi duka ma loso 1,500 a month, to nikech onge bracket no kochulo osuru. Koro gima watemo timo e bill masani en mondo wane ni kata joma timo ohala go, an wuonu wa gimino ne jopuonj ne gan single 7,800 taneno kikawo kuom gi osuru no dwe ka dwe. Ng'ama timo ohala obed Migori, obed Kisumu, ma yudo 50,000, 60,000 per month, en ng'ama chulo ano sara ma japuonj deriyo didek, obed okele matin mondo ger go piny. Mana gima wawache gino ni watewa kanyakla wariwre mondo obedie kek maduong' ma jo piny relaye. Nikech an kaka ugenya adwa nogona ndara lam, ng'ato ndi Migori madwa nogerne college mar agriculture, ng'ama chalo dwa mondo ogerne pi gima inano, to gigo nyal tim ka sirikal onge pesa kose ka waholo. Nikech sama waholo, ageni kiwa holo pesa to ng'eny pesa mwayudo dhi kanye dhi chulo gowi. Koro dwa jitegemea, to mondo jitegemea nyaka wayie ni mondo usuru nyaka wachul. To ndalo duto ji ywak ni usuru kata ochul to ok gine ka nitiere chenro makare machopo ne gik dwaro margi. Ng'eny ne mibadhi ema nitie. Kata nichulo pesa kidhi NHIF sani koro hospital ok gikawo pesa onge. Ok mae gima ji ywago mosho. Mondo bende adieri, winjo kata ndi wuoyo kacha, sami somo news kae. Ni atondi wacho wach mar equity. Owacho ni kendo gima nywasego koko chakre nyoro. Nyoro nywago kata kuro komiti bwa kono kwa dwa neno jomoko kuno, nikech wadwaro ni sama wasechulo osuru, sama ipogo osuru mar piny to kila ng'ato yudo kaluwore gi dwaro mar piny. Kik bed ni kwa sechoko osuru to ng'eny pesa dhi Central kata Rift Valley kata Coast. Wadwaro ni sama wasesolo osuru wang'iyo to Coast chal nadi, pesa di manyalo tiro kuro mar pi. North East chal nadi, pesa manyalo tiro kuro mar drought mitigation. Nyanza chal nadi, wadwa pesa mar cotton gi pesa mar rech gi pesa mar ndirni. To don ichiwe maka ng'ato ng'eyo to akae opogore maber. Pok okosebedo maber higni mokalo. En lweny manyaka waketi ni ka ipogo gimoro ko wagolo osuru to pok nyaka bed maber. Kendo mar ariyo en kama ayie gi ker masani en ni nyaka wagore gi mibadhi. Kendo Trevor nyalo nyisi an nadonje Kenya Kwanza, lakini sima gomba ka gi ker to en gima okwaluor mondo okwaluor nyise, kendo gima oyie mondo nyise ni kantie ng'ama ketho mpango mantie nikech mibadhi to hagoro kodo. Kaka NHIF gima nyaka wa clean totally up mondo mi pesa machielo nyaka clean up. NSSF gini mondo mi pesa machielo nyaka clean up mondo bet kamoro morito pesa jo piny makunde ma ikete pesa magi invest kodo gini madwoko ne jo piny pesa gi. En tich ma kaka wabunge nyaka wati. En tich ma anaparo ni ng'ama wacho ni kotimo maber, ng'ama wacho adier ni osebede bengruok matin kaka wang'iyo kaka sirikal tiyo gi pesa, kaka sirikal pogo pesa kuonde ma pesa dhi. En gima nyaka wang'i, kendo an kama antiyo kapar nikech an Kenya Kwanza koro kabi ng'iyo mano. Nyaka make sure mokwongo kama otire bunge Ugenya yudo kaka sirikal kaka no ben yudo, kama ICI account yudo kano ben yudo, kama Nyanza yudo kano ben yudo. En gima dhi gore ne pile nyaka tim kamano. Ji osebedo ka penjo nikech ratiro michung' neno moko kuom gi Azimio bedo chung' negi. Ndio. Ang'o momiyo ni amua ni koro idonjo Kenya Kwanza? Nikech kila ng'ato katiba marwa, kendo kata katiba onge, kila ng'ato nigi gima iluongo ni tiche matimo gimodwaro samodwaro kaka odwaro. An awuon mokwongo an gi luor maduong' ahinya kuom Raila Amolo Odinga kaka ker, nikech ne bed ni
okomia ticket mare ma ODM 2013 daga bedo mbunge driver mono meno kan ka siasa nyaka nene pukuja kama gora ge jakom negeche ne bed ni okadhi ODM 2013 okaba kada dhi bunge to kana dhi bunge 2013 to be nan gi pacha moko gimana go monda team ni jo piny to binang ngama yang nan 31 years kama kuran gi paro moko ari go matek kabisa to samoro kwa dhi meeting aneno ka pacha gi ngama do winjo onge to kendo ne ntie kanyo weche moko ni kupo ni gi paro mopogore ma joma chelo wacho no kin kodwa koro na wuoyo gi jakom ngisen jatelo an kinde duto aneno ka golo paro to pacho pogore gi ma joma ng'eny koro paro mondo we amra timango mondo wuo gi moko kana wuok ODM ok na wuok ka jakuo ni aringa en na bedo gi mbaka gi jakom banyise nan gini otama enere ni sasa man gi paro taneno ka paro mar opogore gi enjo mang'eny koro we mondo adhi mano ampo agora bweni poka dhao kode nyaka nini mano yie ni gimuolo ni dhi gam ngise ni ya ni 94 ana ni class aboro yin samo ne pudi ni class achiel ka tamo TV school 94 kane Ramogi otho to bank mano to gidhi yiero mar Ford Kenya yo malwa gini orengo gini muisa kitu gini magi okagi winjire mo decide mo oke bunge mo chango chama mare koro benda ngiso na analumo na footsteps magi ni ka u disagree to ka mondo ugore to igero odi moro matin tingar ni igori kamano omiyo koro kana dhi bunge kana chopo 2015 tanoka wange dhao mang'eny koro kono woyo hodari awe kikachak dhao gi ngato e dalane chak kora mono manadhi okalanga ma yawo chama mare MDG adhi yawo office Migori kucha yawo office Meru yawo office mitungu kamilo mitungu Meru kucho adhi yawo moro kamilo Midheru Tharaka Nithi adhi yawo moro malo Voi adhi yawo moro Kapenguria kucho magi chupo proga uchiel ma mia wachne achopo ka dwaro mar sheria bo ayawo party kane chopo 2017 to andiku barua bari resign ODM akoni gina anamoro no mia ticket ase serve tamara kurago mondo achunge chama machielo kuro 2017 no kadhi nomination ma ODM na dhi ratiro direct MDG no komaya ticket akarengo no karingo kura no dhi you remember what happened kura no kwal kwa dugo yiero ma 2019 bende na chungmani MDG no mama no yera mana kanyo higa mokalo bija chungmani MDG no to higa mokalo ng'enjo mane do chungi chama nikech no jomo chungi chama mang'eny ne ntie Ranguma ne ntie Lago ne ntie joma ng'eny chungi chama mane do mondo odonje Azimio ana won pacha ne ni mondo wadong kana dongi 2017 ni achung makama egemie onge mondo ku hikbedi but ng'enjo mane wan gi MCA candidates 140 ng'eny gi na Nyanza kono gi kono mondo wachung kikona reno magore gi jakom gi party mare mondo odonje Azimio to kuro gimane chando wa en kwa sedo Azimio to kata kwa dhi campaign waneno ka campaign team re kata mana coast biro ka jo ODM biro kala chiel gi jo Wiper biro ka chiel gi jo DAPK to gi wuoya campaign kane team re Trans Nzoia gini biro ka jo ODM uchung kale ba misi ginu chung ODM to DAP bende ni kanyo biro malo chungo ji to kane biro kibiro kata mana ukambanika bere iro ka jo ODM chimo chung jo Wiper chung to kane biro Nyanza to kuro pogere ni Nyanza kuro Azimio ruma wasi ma wan gini goro kodo kabisa to wani Azimio kana chiel koro kana ng'iyo kaka 20 kana doge bunge 2019 to na donje bunge ta aegemea side mar NASA ma donje committee ma health to chieng mane kero uro kale othre gi Ruto makoro ni golo jogo Ruto e committees ta bende from nowhere osomo nyinga kanyo nana bende an ngat Ruto kori go like committee gijo ma jo NASA mane be na no kura to ne be no ko supporter but nago kod gi kura e kinde duto am chakre adoji bunge 2013 nyaka 2022 kuma sego e kura Ruto go uru onge lakini koro an ngama nene owachni ano kanu siepgi koro kanywa e yiro kae kanno kanchi campaign against me gi campaign kaka ugenya gibiro gikoni ngama onge ODM Nyanza kae ok bier kora agora mabiro kech mbaka mosa moja wacho Trevor na tiyo kinyengera ila nyaka yudo kura 2019 by election ODM ne kod candidate William Chris Karan ugenya
ne onge Azimio kata NASA. Nalocho gi difference ma kura 6,000. 2022 ni watu Azimio na okonya mana kupona Azimio ne onge candidate. Ni Azimio na okonya nikech ODM no. Lakini ODM no candidate gi gore matode mateka kika yudi. Ne wacho ni komo no hage yudi. Koro ngamanya wacho ni David Ochieng ya no okonya en ngama kia kaka sesa wuotho. Koro kaka sesa dhi. Adwa nuoyo niya. Ni onge sigwe kinda gi jo ODM kata mana gi Jakom. Enan paro ji pogre. Oneno kasa moro an ngama osemi ticket go ODM moyudo bedo bunge kaya nyoja komta juma teka bezan ibitimo erokamano ni nomi nafas lakini paro upogre ana paro mono ber moloyo ka gorok ni isayudo ngato oseyudo ticket ma ODM ticket diriyo koro chiemo ko yiro koro Jakom rach ana paro mano okisesa magoyo an apenjo mano nikech paro be pogore siasa e twak mar Azimio gi Kenya Kwanza ka ne ineno ka be Kenya Kwanza ne nigi paro mar tero mbaka ne mbele koso ne na paro mar chungo maandamano. Kenya Kwanza nigi paro mar tero mbaka ne mbele Trevor, for this reason. Kane kero wuoyo chieng' mane uwuoyo bang wuoyo mare 1 hour to Jakombe no wuoyo nya paro to nowacho ni obende kaka ker nicho ndiko ni bunge nicho ndiko ni speaker ma Senate go speaker ma National Assembly gik magombo mondo timnade mondo loki to mbaka magore e bipartisan maduong' kabisa en kaka nyalo loso katiba mondo IBC obed gima mo independent mondo yiero bed malera ahinya mondo wane ka governance telo ne piny bedo maber mane gima jo Azimio dwaro omiyo ana paro ni shida ni kanye shida ni ka endigo Trevor shida ni wach mar IBC nikeche sani kuro duchabiria boro bang' yiero to Azimio dwaro no yaw sava to sava kero kan sava okane bunge sava okane court sava IBC mantie kodo to IBC en gimilo ni independent commission ma onge kata mana ngato dhie maandamano di praboro ka sava okini state to dako se wacho kero ko nyalo chunga to wacho ni okay anasie mondo yaw sava koro manyeuru ka mentie mondo yaw dingeny osewacho ka dingeny kabisa ne sava onkodo ukoni jogo dhi man sava kama nitie osewacho dingeny kabisa ki sava IBC ni kodo to sava go bende kanene jodhi court ni court wacho no yaw ni sava bono yaw ni sava kopo ni Azimio okode dhika gi mano to boro gidhigo kodi kon mondo oyaw sava geche gik magi wacho ni IBC preserve servers en gima Kenya Kwanza kunya chiwo en gima kote manyalo chiwo en gima gidhi kodi kon gini preserve servers but in fact mokongo en duty mar IBC ni for 10 years bang yiero nyaka gi preserve servers it doesn't matter whether IBC whether Azimio want them or not servers nyaka kan gi okay mara dek ma chende en wach mar auditing yiero mancho timre higa mokalo mabenda paro ni nyalo tim notimre court nyalo tim kendo to gidwa audit yiero mancho timre kendo to en gima Kenya Kwanza kendo kunya chiwo nyaka dhi e bunge mondo jiwinjre ni we need to do this so ana paro ni wan e Kenya Kwanza wang'eyo mbele jo Azimio riembo gi side mirror ng'iyo chien ana paro ni kwa doko nyoganda kata mana majoluo bende to wang'in to mbele chal nadi mancho se kaka njo dhino mbele wadhi timo nadi kindi mabiro mano imenu bedo focus marwa ipacha e pegruok mar paro ni bende ka koro watieko mheshimiwa nikech wanyalo gomba kama piny ru lakini sae madio mayo wang'wa pogruok mar paro ni bende nitiere Siaya kamiae kind governor gi jalup mare mende oduol ineno ni ka ber tang'o monego timre ka nikech ito be ine jaod bura mar gavana wuoni wakame ine jaod bura an mokwongo fuka wuyo gi na ahinya nikech na adno ka ng'e adier mantie to ka gige ne chak na manyo gavana mara bapenyen to ang'o dhi mbele to anyalo kuonyo gik madhi mbele sani ok gin gik makonyo oganda koko magore no kena koko makonyo oganda en koko ma ng'ato manyo kaka okonyre kien nikech dweche 6 bang' yiero budget ma Siaya mokwongo ma under governor Orengo kaka dhi sani onge budget mare kanitie ni pesa ncho kwal nikech deputy governor wacho ni pesa kwal to ang' matame dhi governor to ng'iyo governor pesa kwal kae itimo nade e pesa gol kae milion 1 gol kae na gol achiel gin pesa mag timo ang'o nchi timo kod gi ang'o gicho ano kapar okamini ni pesa moro mogol e county pesa mokwal ana sebedo mbunge
sani tamara mara dek to waran gino CDF ni kode pesa mabasari teko pesa mar mundanga evaluation ntie pesa mar projects ntie pesa mar run office wabende ka ubungu wan office wan accounts mawa constituency office masamo digolo pesa cash koro ngata okanya pesa mugol ma cash 10 pesa mokwal to mundadiro bede ado wacho ni nitie kae transactions maparo ni ok nere maber koro watergi EACC watergi DCI waluong Auditor General mondo biote mangono lakini koro deputy governor tise amwan governor mari jakuo utiyo nade omena adwaro mondo advice sipna moduol ni odog chien matin wang'in to ang'ma okethre county so far mondo kik waketh kinde ni ang'wen kama dhao ruok chien mapien governor igomba ka ng'it governor mai kama paro ni nyinok nitie wanyalo loso nade lakini modhie ni koro ng'eno dhi makata ka janyalo gomba ka onge odhi ahinya akwaye ni mondo odog chien matin governor bende obolre mondo giwuo mondo Siaya kikendo bedo ok chien to Siaya ma county ma Jakom bende aya ginyiso wa picha marach kamano ero kamano ahinya Honorable David Ochieng men jaod bura mar Ugenya ero kamano ahinya kuom miyo pachi weche mopogore kae ndie mane buch jopiny joka moduogo bang' dakika matin. Gamuna nedalau hasei kurama hane dalau mutasei kur era lungina nenie ndizana na mama Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ero kamano kuom keto Ramogi TV ka ndi dweche auchiel osirumo chakre jatend piny Kenya William Ruto yang chenro mar chiwo hola ne jogo ma yutogi ni piny kata Hustler Fund. Edwino koth kolonwa kaka hola no osedach kod jopiny kaachiel kod paro mawuok ewi chenro no ma ichano landi tielo mare mar ariyo e kinde nyasi mar Madaraka ma higani. Kane yange tarik 30 dwe mar 11 higa mokalo, mor ne ogundho kendo kit jok manogwel ne ranyisi moromo ni hola no ne geto jotimo hala matindo tindo. Kata jotelo bende chieng'no ne otemo kar maginyalo mondo ginyis ni gin kanyakla gi jopiny. Dweche auchiel bang'e, sani fuel mwagoyo siling 200. Hustler Fund wa siling 500. Nyisani gino konyi ka ng'oyo hala. Mano wach ni mama mboga imiyo Hustler Fund. Alot mane madiwar gi siling 500. To kiware gi 500
Dius mi yudo ohala mane. Hustler Fund wachore ni osemiyo ji milion 20 omenda maromo siling bilion 27. Mano tiende ni thoth jok mayudo holano ithoro miyo omenda ma ok kal siling 1,350 ka omenda manosingi ne onego bed kind siling 500 nyaka siling 50,000. Gin increase mondo bede up to chakre 10,000 kadhi up to 200,000. Mano nyalo miyo ng'ato timo gire moro nyalo kata yawo go ohanda. Jotend piny owacho kata kamano pako Hustler Fund kaka achiel kuom chenro mar reso oganda mane ok nyal yudo hola e yo mayot kuonde mamoko. Kwan ma jatend piny Kenya William Ruto kod jatend migawo mar riwruoge Saga Simon Chelugui ne ogolo wi kwan mag jogo mosekawo hola dwe mar 5 ni kod pogruok. Hustler Fund ambayo leo imekopesha pesa bilioni 27. Wananchi wameshalipa bilioni 17 na wananchi ambao wamekopa hiyo pesa ni karibu wananchi milioni 15. Been able to see 20 million Kenyans joining this program, benefiting from this program, and we have disbursed to date 27 billion Kenya shillings. Pogruok mag ji milion 5 ka kwan mag omenda magikawo to rom. Tiende ni nyalo bed ni omenda ma imiyo joka hola osemedo dok piny. Seche ma oganda kawo hola, nitie bathe matin ma induso ka ikano negi agulu. Omenda masani onego bed siling bilion 1 gi milion 350. Bedo ni atamalo 5 mag omenda ma iholo oganda ime kano negi. Kanyo bende, kwan mag piny owacho pogore. We also introduce credit-led savings, where as you borrow, we take out 5%. To date, we have been able to save Kenya shillings 1,450 million Kenya shillings. Ne jopiny, onge lere wi agulu ma oting'o kungo gi, kendo bedo ni ok inyal golo omenda ma gikungo, medo gi kibaji. Adiera mane madwa bed gon pesa ikano ni to pesa odhi aguch ng'ato. Onge okwan gi yien pesa mikano isave wano wabro yudo chieng' moro. Mano pesa madhi lal kech agulu mikane wan mana kedi yosin. Ne interest bari okani kama. To kama okani no kinyal access. Adiera onge. Ke samo keto gini en okete kaka president. Okobiti nyaka chieng' mowe tich president moro donje. Ere kaka wabro gen pesa no save nwa. Kapo ni ng'ato osesave ma otimo transaction mang'eny ma savings osebiro malo. Konyalo withdraw to gikete in a process way ma ng'ato bende nyalo gole. Koro ma ing'eno kwange ni en mari kata en mar government. Gijeno gimo kijal bedo blackmail mo kijal withdraw. Inene kanya as savings but you cannot access it. Ne wapenjo Chelugui ni omenda go ni kama nade. This money are held in the 2 banks that have started with us. They have been running the program with us. They have custodial licenses, and we have also gone further in our regulations to define how to secure and invest this money. Kata kamano, kaka jopiny nyalo golo omenda ma okungnegi kod thuolo ma oyienegi golo omenda go, ema chal ni duodo jatend migawno. In these savings, we have short term which is accessible within 1 year, and we have long term which is accessible within 1 year. To date, out of that 1,450 million, 30% will go to short term. Ne moko kuom jotelo, oganda onego med mana kawo holano kendo gichule ma ok gilal kode. Kata tin kamano. Hustler Fund ng'ama dhi peye onge, ng'ama dhi biro dala ni kawo gweno kata kana kawo dhot mar odi kata kawo dheri dhi kodo nikech Hustler Fund onge haja mar lal pesa ma sirkal siling 500 kata siling 1,000. Kete ma kidwa lal kode ken 50,000. E nyasi mar madaraka ma idhi bag Embu, okang' mar 2 mar Hustler Fund idhi yangi. Kendo penjo en mana ni bende oganda biro nyalo kawo omenda madirom gi chako helni. Koso pod en mana ma idolo matin ma pod biro kelo ywak. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ikruok dhi nyime ne nyasi mar madaraka ma kiny mane obagi e kaunti ma Embu. Nyasi no kiny notel ne gi jatend piny Kenya men William Ruto. Igeno ni odhi ywayo welo kod jopiny bende. Jatend migawo mar arita kwe Raymond Omolo ne otimo limbe alap ma Moi Stadium Embu kama kiny nyasi no timore. Omolo no yango ni ikruok ni kare ne nyasi no. Jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba bende no yango ni nyasi no dhi loso e wi weche ma mulo dongruok nyaka sekta mar tuke bende.
The stadium is ready for the celebrations tomorrow, which will be presided over by the President, His Excellency the President. We expect a host of dignitaries, including the leaders and the public, particularly from Embu County, but also from the rest of the country. We have the head of state of the Comoros Republic, who will be the guest of the President. We want to say that we are very happy with the manner in which this project has been undertaken. In a record 15 weeks, at a cost of 476 million shillings, we have been able to completely transform the face of this facility. Mane wuono en Raymond Omolo men jagoro mongirore e duol mar Itakwe. Kwadhi mbele ni chenro mar bero mar ringre ma osegole liete ma Shakahola ne odhi nyime kaka wuono ringre 16 ne otimne gi bero. Jabero mar piny owacho men Johansen Oduor noyango ni kuom ringre 16 go 9 gin nyiri kod mine ka 6 gin yawuoyi gi chuo bende. Ringre 1 kata kamano ne ok nyal yangi kit chwech mare. E kind jogo 10 kuomgi ne otho nikech kech. Kama moko to koyangore gima nonego gi. Nyaka sani ringre mar ji 243 osetimne gi bero. Chenro mar golo ringre mamoko e liete go biro chakore kendo chieng' tich ariyo juma manyien. Of these 16 postmortems, 6 of them were male, then 9 were female. One of the bodies we were unable to determine the gender because of the level of decomposition. Adults were 11 and the children were 4. One of them also we were unable to determine the age because of the state of the body. One of the person we did autopsy on was very fresh and having died in hospital after staying in hospital for about a week. While in hospital, he refused to treatment totally. He refused even to take feed until he passed on. 13 of them were severely decomposed, while 2 were moderately decomposed. But 10 of them we found that had died because of starvation. There were features of starvation, while 5 of them we were unable to state the cause of death because of the level of decomposition. So far we've done a total of 243 bodies. From next week we are going to embark on the process of exhumation, which we intend to start on Tuesday. County ma Migori golo atamalo 75 mar ndawa ma ikayo pacho kaendi. Makaluwore kod report mar riwruok matayo chenro mag thieth e piny mangima men WHO. Ma en report mabiro e kinde ma piny mangima oingo odiechieng' mar kedo gi pith kod math mar ndawa. To kaka Judith Omondi lero, piny Kenya osingo chwalo cham mamoko kar pidho ndawa kaka achiel kuom yore mag kedo gi math mar ndawa. Thuon wach mar hingo odiechieng' kedo kod math mar ndawa higani en jiwo pur mar cham mamoko ma opogore kod ndawa. Lipot mane ogol kod riwruok ma ochung' ne thieth e piny mangima WHO ewi midhiero mar math mar ndawa yango ni e piny mangima maromo ji 345 yudo midhiero mar chiemo e kinde ma maromo heka mar lo 3.2 itiyogo e pur mar ndawa. E Afrika, yare higa mar 2005 nyaka 2020, pith mar ndawa ne omedore kod atamalo 19.8. Pinje ma otele Afrika gin Zimbabwe, ma heka ma ipidhie ndawa romo 112, Malawi heka 100, Mozambique, Tanzania, Uganda ka Kenya to itiyo kod heka maromo 15 e pith mar ndawa. County ma Migori golo atamalo 75 mar ndawa duto ma ipidho e piny Kenya. Kata kamano, chenro mar lombo jopur makono mondo miyo yang pith mar oganda ma oyang kaka nyota beans, ma ikoni dongo piyo kendo ohande ber osechakore. Maromo jopur 2,000 oseyie bolo piny pith mar ndawa kendo yango mano mar nyota beans. Lima katika kaunti ya Migori wanaondoka sasa katika ule utumwa wa kupanda tumbako na sasa wameanza kupanda mimea badala. Wakulima wa Migori wameamua hawataendelea kupanda tumbako, watapanda mimea badala. Na huko sasa wanapanda hasa maharagwe ambayo yanaitwa nyota beans. Kopogore kod ngima ma iwito nikech math mar ndawa, pith mar ndawa rocho aluora kaluwore ni yien mathoth ing'ado mar wang'o ndawa. Bende lipod WHO yango ni jopuonjre mathoth osewe somo nikech tich mar ndawa ma iriwogie kod jonyuolgi.
Magi e moko kuom midhiro ma ikwayo pinje ahinya to mag Afrika mondo kedgo. Nakuta ya kwamba maeneo hayo pia kemikali zinazotumika zile tunataja kama agrochemicals huwa ni kali zaidi na zinaharibu ardhi na pia zinasombwa na maji na kuelekezwa kwa mito iliyo karibu. Sasa unakuta mwanadamu akitumia maji hayo ni shida, wanyama hawawezi kutumia maji hayo. Sigo mar kedo kod math mar ndawa e pacho kae nyaka sani odir ne jopur mondo migi yang pith mar cham mamoko. Ok mana mar kedo kod ndawa to kata mana tieko dhier mar chiemo e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Telo mar arita kwe e sub-county mar Rachuonyo North e county ma Homa Bay ka omakore gi apis jaod bura ma Rachuonyo ochako chenro mar jiwo pith yien mageto skunde mag piny owacho. County ma Homa Bay en achiel kuom counties ma pod timo marach e pith mar yien ma sani ochung' e atamalo 3.7. Chenro mar pith yien e alwora mar Rachuonyo ochaki e skunde sekondar ma Wagwe kod kar od twich mar Rachuonyo. Kwan yien moinga 40,000 ibiro pidhi e skunde go e tielo mokwongo ka chenro ma kamano bende geto kuonde mamoko machalo kaka ofise mag ruodhi kod jolup magi bende. Wapidho yien. Ung'eyo kaka lwasi mar piny osebedo the world over. Yo ma inyalo kony godo gini en pidho yien. Mae momiyo ne ayudo yien mana apidho yien gi eki nyocha wayudo gi maybe jumba dek mosekadho. Anyalo wacho ni chiegni skunde te ma Rachuonyo osebedo ka pidho yien go eko chakre ncha ka wagolo gi ka prisons. Omiyo amor ni mano timore. Kama wantie ni en Wagwe secondary school. En bende wakele yien ma wapidho kae. To mai kura timo go official launching mar pidho yien e skunde te. Number gin 40,000 seedlings. I joined Mheshimiwa today in the launch of planting of trees. As Mheshimiwa said, we are going to plant trees in 176 schools within Rachuonyo. This one is going to uplift our tree cover within Rachuonyo. Odonjo weche mag ohala ni gavana mar bengi maduong' ma pacho kaendi Patrick Njoroge ne opogore kod paro mane ogol kod jal ma ogwele kom mar telo ne CBK men kama uthuge mar tiyo kod dola ma oganda okano e jiwo teko mar siling mar Kenya ka. Njoroge wacho ni okang' ma kamano ok nyal reso siling mar Kenya ma teko ne osebedo ka dok piny ka opim kod dola mar Amerika. Edwin Okoth miyo ler mar wachni. Kane ochopo e nyim od bura chieng' tich ariyo, manen jagoro mongirore migawo mar omenda kama uthuge ne ogolo gima ne otiso kaka okang' mapiyo mar reso siling mar Kenya. If we can get those Kenyans who are holding the dollars in the deposits to buy into it, because I'm sure the government can offer a better rate, then we'll have the possibility of actually increasing liquidity of dollars in the system, but also building up foreign exchange in the central bank, because ultimately once the national treasury gets those dollars, they will sell them to the central bank and get the shilling equivalent. Thuge jal ma ogwel mondo kaw kar gavana masani Patrick Njoroge e tayo bengi maduong' ma pacho ka CBK. Njoroge ne obalo kod pach Thuge mar tiyo kod omenda mag dola ma wegi oweyo ka yoyo aguch omenda gi mondo jiwgo siling mar Kenya. It's not a sort of a surefire thing. There are many issues that one needs to consider, and I think the point here is that maybe the one thing to mention is when this is raised, it's generally raised in the context of there's a lot of deposit, people are holding a lot of dollars, etc., and I don't think that actually this is fully well understood. Njoroge bende wacho ni fuong'ruok e pek mar ngima nyalo chako neno kaluwore kod koth ma osebet ka chwe kendo chiemo nyalo yudore maber. Kata kamano, nengo mar sukari nyalo ketho genono.
With the good rains, we expect vegetable prices to come down, to continue to come down. But when we went to the market, meaning ahead of this MPC, there's one element that stood out: sugar. And we found out from the agricultural sector survey that we conducted around the beginning and middle of this month that the indication was that prices had gone up by, according to that survey, by 40%, 42.7%, in excess of 40%. Now, this is significant. Pek mar ngima osebet ka medore nikech medruok e nengo mag chiemo, kendo lwar e teko mar siling mar Kenya bende osemedo nengo mag mwandu ma igolo e pinje maoko, kaachiel kod nengo mag modhi nyamburko gi teko stima. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Piny Kenya oyudo kony mar mbolea maromo tan 34,000 mane ogowo gi meli e wath ma Mombasa kowuok e piny Russia e bwo chenro mar World Food Program. Jatend migawo mar pur kod pith jamni men Mithika Linturi mane oromo ne melino koni en gi geno mar ni mbolea no biro bero keyo ne jopur kendo duoko chien midhiero mar nok chiemo mosebedo ka kwako pacho kaendi. Kata kamano, koni nengo mbolea pod biro mana bedo siling 3,500 kuom gunia achiel. Nengo mokoni noseduok piny gi piny owacho mar jolo jopur ma pacho kaendi. Jambetre mar piny Russia e pacho kaendi miluongo ni Dmitry Maximchev koni en geno margi ni mbolea no biro jolo piny Kenya e bero chenro mag pur. Be blended according or reformulated according to the Kenyan standards and then distributed among the farmers. We believe that it is a major effort to address the issue of hunger and malnutrition. I am now focusing on how to manage post-harvest losses, on how to manage storage of our grain so that the good work that has gone and the good yield that we expect out of the application of the subsidy, fertilizer subsidy program and the support that is coming from other partners who wish Kenya well, those efforts should never go to waste, and that is why I am assuring the country that we want to get to a level where we will be able to be food secure. Odonjene weche mag tuke ni Rogers Kiyeng e jaloch mar jumani mar Shabiki Kaende Jackpot. Kiyeng oyudo mich mar siling 500,000 bang' lieko kare tuke 12 e kind 13. Jalocho ne en jariemb boda kendo japur e kaunti ma Nakuru. En jaloch mar 13 nyaka ne chak jackpot mar Shabiki Kaende. Nowacho ni obiro tiyo gi omenda no e chulo hola mane onyiewo godo apiko neno kendo keto bende moko e chenro mage mag pur. Mondo mi donji e tugo no, inyalo oro ote machuok kindiko ni KJP kasti iore namba mar 2900063 kaito iketo siling 50 kende. Maendi en jackpot mochuno ni nyaka lo juma ka juma. Weche ya pikipiki. Nimeshinda nusu milioni. Hii pesa niendeleza nifanye biashara nyingine kama niongeze pikipiki yangu juu pikipiki ilikuwa ya loan. Ninunue sasa yangu. Nimekuwa nikishiriki mara mingi na nimekuwa nikishiriki na shilingi 50. Wakenya wengi wanazidi kushinda kwenye Kaende Jackpot na shabiki.com. Pia wewe unaweza kuwa mshindi wiki ijayo wa the guaranteed $500,000 kila wiki. Kucheza ni rahisi, unatumia shilingi 50 tu. Nenda kwenye M-Pesa menu yako, weka paybill number kama 290063. Account number weka kama KJP kumaanisha Kaende Jackpot, kisha tuma kwa kuweka M-Pesa pin yako na unaweza kuwa the lucky winner of the 500,000 Kenyan shillings guaranteed kila wiki ndani ya Kaende Jackpot.
Jotugo mag Gospel Ladies manotieko e thuolo mar ariyo e lig mar mine ma pacho kae ndi tok Vihiga Queens koro nyalo buonjo bang' yudo mich mar omenda maromo siling gana 500 kowuok kuom jatugo machon mar Harambee Stars Ben Sami Owino ma bende sani laro thuolo mar bedo jakom FKF e yiero ma higa manyien owacho ni Kenya nigi talanta mathoth e kar gwenge mak mana ni gimetheko en nok mar konyo jotugo. We had limited players to be able to challenge Vihiga. I want to congratulate Vihiga, but we are going to look at what we did not do right to become number 2, because our aim, of course, is to be number 1 and to win the league. So we are going to work on those areas and also recruit maybe more players, because we had a very lean squad. Somebody coming from out awarding football ya wanawake, it's a big challenge kwa federation. Ndio sababu tumekuwa tukisukuma campus. Tumesema campus, wewe njoo nyumbani, njoo tusaidie kusukuma hii kitu. Nimefurahi sana nikiona kwamba wao wamefurahi pia. Kwa hivyo hiyo inaonyesha kwamba tumewafanyia kitu ambayo imewafurahisha. Hiyo ni mzuri sana. Gavana Masiaya James Orengo singo mar bero pau tuke mar sikund sekondar ma Nyamira maginie joloch mar tuk hockey e kind sikunde mag sekondar ma pacho kaendi. Sikundno biro chung'ne Kenya e tuke mag Afrika ma Ugwe dwe mar 8. Kapten mar timno Vivian Akinyi nigi geno ni gibiro timo maber e rang'eny mar Afrika ma Ugwe. Photos will go by. You are now our guest. I would like to say that I don't work alone. There are other coaches that we work together with. And I'm taking this opportunity to appreciate the far we've reached. And we won the trophy. So we are the champions, the current champions. But I would like to say that in 2019, just to give that background, the team made it to East Africa, which was in Arusha. We played to this, up to the semi-finals again that particular year. We worked hard this year so that we can go to the East African Games. Last year we missed East Africa by a whisk, and we promised ourselves to work hard and put more effort, and our effort has been achieved, and we're now going to East Africa. I'm happy first for the presentation of this trophy. You don't know how much proud we feel whenever we receive these trophies. You are the best team in the land, and that is a big achievement. The second thing that I'm really celebrating, that it is the girls. It is the girls who are bringing a national trophy. Komiti mar Olympic e pacho kaendi olando ni gibiro siro piem mag tuke mag pi e nam Lolwe. Maendi owachi gi jagoro maduong' mar riwruok matayo chenro mar ng'wech mag Olympics e pacho kaendi men Francis Mutuku mane olimo gavana ma Busia Paul Otuoma owacho ni gisesiro tuke mag dho wedhe yo Kilifi kama jopiem maromo 700 noyuoro. We're happy to be here. We do not wait at Nairobi for top athletes to come. Is to go to the counties and partner with the counties to be able to run the sports where each county has comparative advantage. We started the program of beach sports, which is now growing into water sports, and we find that Busia as a strategic positioning in regard to this particular sport.
we have got this national sports fund. But that is not what we envisaged, even when the sports policy was being developed. Like anywhere else where sports is doing well, these federations and national sports bodies must be funded. And there's a lot of money in sports. But unfortunately, we again have left that sector to go completely unregulated. Because this is what happens in countries that are doing well in sports, Australia, Canada, Britain. All of them have got national lotteries that, goes to the National Olympics committees, and they fund federations. Haya, mane kamulore chenro maro Oimore kama na inya kuom kete Ramogi TV kaendi. Winnie Adoyo wacho ni nindo maber. Anto nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga janyakati deno Ombija taya. Nyakware guoko cha pesa. Unindo maber jo kama.